has received his PhD in Environmental Sciences from University of Kerala in 2007. He served the Department of Forest and Wildlife, Government of Kerala for a period of 2.5 years as Range Forest Officer. Later, currently, sir is the state coordinator for Birds Club International. He is a very active member in that. And faculty in charge of Bhumitra Sena Club, Christian College, Chenganur. Zone coordinator of Junior Chamber International, India Zone 22. Sir has also received many awards and recognitions. In that, a few I would like to present before you. He received the state award for the best Bhumitra Sena Club during 2013-14. He is the winner of Prakriti Mitra Award during 2014. Received Vanamitra Award during 2019. And currently, sir is working as the assistant professor in the Department of Zoology, Christian College, Chenganur. So I'm happy to have you, sir. So on behalf of Joint Action Council, Kerala State Pollution Control Board, and Bird Association with the Birds Club International, and the Sri Bhuta family, I'm very happy to welcome Dr. Abhilash sir to this webinar on nature and biotechnology. Welcome you, sir. Thanks, sir. Next, my family member, my colleague and my friend and my big brother, Dr. Manoj Narayanan sir. Sir is here with all of you after this inaugural section. Sir is going to interact with all of you. I'm also waiting for the section. So as a formal just introduction and welcome to Dr. Manoj Narayanan sir. Sir is done his PhD from Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, Trivandrum. And sir is having more than 16 years of teaching and research experience. Sir is research interests include in molecular biology, genetic engineering, nanobiotechnology, genomics, and allied areas in life science. Happy to say, recently sir has received Chief Minister's Award for creating logo for newly started Government Research Institute of Advanced Virology, Trivandrum. Sir is a very active member in Birds Club International. Currently, sir is working as Associate Professor in the Department of Biotechnology and Biochemical Engineering, Sri Bhuta College of Engineering, Alappuzha. Sir, very happy to have you. On behalf of Joint Action Council, Kerala State Pollution Control Board, and association with Birds Club International and our Sri Bhuta family, very happy to welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Now, the real backbone and now the real implementation of this program, the person behind it, none other than Sri Biju sir. Sir is the backbone for this program. Sir has done his BTech in Chemical Engineering from GEC Thrissur and he is holding 2 master's degree. One is in Chemical Engineering and other one in Environmental Engineering from College of Engineering, Trivandrum. Sir has started his career as a graduate engineering trainee and later engineer in charge of production at Cochin Minerals Private Limited, Aluva. Sir has served our department as head in Sri Bhuta family, and he is working as assistant professor in Sri Tirunal College of Engineering, Papanangod. Later, he is joined in Kerala State Pollution Control Board, and he is having more than 13 years of experience in Pollution Control Board. Currently, sir is working as a district environmental engineer, Alappuzha. Sir is the convener for this webinar series, jointly organized by Pollution Control Board, BCI, and Department of BT and BC. So, very happy to have you, sir. It's my privilege to welcome Sri Biju sir to this function. Welcome you, sir. Thank you, sir. Now, just now only I came to know many people from the Pollution Control Board, many specifically Ramina ma'am is available and many organizers related to this Pollution Control Board. In a single word, I welcome all the people to this function. Next, in their absence also, I would like to extend a warm welcome to our management representatives of Sri Bhuta family, our beloved principal, Dr. Suresh Babu sir, to this function. Last but not the least, I am delighted to welcome all my fellow colleagues, student
community, both internal and external participants, those who are attending this webinar. One request to all the participants, make use of this golden opportunity. So, with this, I conclude and wish you all the very best. Sir. Sir. There are the top officials from Birds Club International also available here. Okay, so Yeah. Sir, like Bindu ma'am. Yeah, Bindu ma'am, I'm not familiar with those people, but welcome all the officials from the Birds Club International and also all the officials from Kerala State Pollution Control Board also. Okay, so ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. So with these few words, I conclude my welcome speech and wish you all the very best. Thank you all. Thank you, Abhilash sir, for your wonderful introduction and kind words. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ജയരാജ് സാറ് സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേനെ തീർത്ത് നമ്മളെ പല മൂവികളിലൂടെ 38ഓളം മൂവികളിലൂടെ അതിൽ 12 എണ്ണത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ചെയ്തത്. 6 സാറ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഒരു എന്ത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു റൈറ്റർ ആണ്, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്, ഒരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജയരാജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം പ്രകൃതിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു വില കൽപ്പിക്കുകയും ആ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് പക്ഷികളിലൂടെ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നുള്ള ഒരു തീമിലൂടെ ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിലധികമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ അതിലെ ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. സർ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ജയരാജ് സർ. ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, ശ്രീബുദ്ധ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ, എല്ലാ പ്രമുഖ അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭം, അതില് ബേർഡ്സ് ക്ലബിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എൻ്റെ സിനിമാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയോ പ്രകൃതിയുടെ സാമീപ്യം വളരെയധികം വന്നു ചേർന്ന് ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിച്ച അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകൾക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ പ്രകൃതി വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ. അതേപോലെ തന്നെ കരുണം, ശാന്തം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ നവരസങ്ങൾ എന്ന സിനിമാ പരമ്പര ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രകൃതിയുടെ നവരസം തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നവരസമാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് പ്രകൃതിയുടെ നവരസം തന്നെയാണ്. കാരണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മഴ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വലിയൊരു സത്യം, പ്രകൃതിക്ക് ഒരു താളമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്കും ഉണ്ട് ഒരു താളം. പാട്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ഒക്കെ പോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്കൊരു താളമുണ്ട്. ഈ താളം തെറ്റുന്നതാണ് എവിടെയും പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ദുരന്താവസ്ഥകൾക്കും കാരണം. ഈ താളം തെറ്റല് ചിന്തകളിലൂടെ ആവാം, പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആവാം. വരും തലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ താളം എങ്ങനെ സാംശീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാം, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങള് സിനിമയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ആദ്യം പറയുന്നത് തിരക്കഥയ്ക്ക് ഒരു ഋതമുണ്ട്, അവിടെയും താളം തന്നെയാണ്. സംഗീതം പോലെ തന്നെ ഒരു താളം. കാരണം ആ സിനിമ ആ താളത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതും നമ്മളോട് ചേരുന്നതും. ഓരോ സിനിമയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തത നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ താളത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ വായു, ജലം, ഭൂമി, ആകാശം, തീ, ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ വസ്തുതകളിലും ഈ പഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ ഒരു അംശം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നമ്മളിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് കൊറോണയും ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ്. പരിസ്ഥിതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മനുഷ്യന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണ് കൊറോണ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കൊറോണയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച ഒരു സ്ഥലം, ഏതോ നൂറ്റാണ്ടില് പ്ലേഗ് ബാധ ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഈയം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമം. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പോയി. എപ്പോഴും അവിടെ പ്ലേഗ് ബാധ മാഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലം അങ്ങനെ അവിടെ ഘനീഭവിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം അവിടെ ഒരു പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകൾ, എല്ലാ വീടുകളിലും 5, 6, 7 പേര് മരിച്ചുപോയവരുടെയൊക്കെ പടമൊക്കെ വെച്ചൊരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഇന്നും ഒരു സ്മാരകമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പ്ലേഗ് ബാധ അവിടെ വന്ന് മരിച്ചവരെ കുറിച്ചും അന്ന് ഗ്രാമം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ആ പള്ളിയില് അവിടുത്തെ വികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമം കൊട്ടിയടയ്ക്കാം. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്വാറന്റൈൻ അതായിരുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മരിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആരും പുറത്തു പോവാതിരുന്ന ഒരുപക്ഷെ പ്ലേഗ് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമം, ഈയം ഗ്രാമം തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഒട്ടനവധി പേര് മരിച്ചെങ്കിലും പ്ലേഗിനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പ്രെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു, നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർവിധി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തി 1 മാസം കഴിഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴാണ് കൊറോണ എന്ന വലിയ മഹാമാരി നമ്മളെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് ആ പ്ലേഗിനെ കുറിച്ചാണ്. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുൻപുണ്ടായ ക്വാറന്റൈനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പ്രഷനാണ്. നമ്മളെ ഈ താളം, എവിടെയോ തെറ്റിയ ഒരു താളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, ഇവിടെ മനുഷ്യൻ വിലപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊറോണയുടെയും വിക്ടിംസ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല. പ്രകൃതി പഴയതിലും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകൃതി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. എല്ലാ പൊല്യൂഷനും മാറി. ഡൽഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതായി മാറുന്നു. എത്രയോ നഗരങ്ങളിൽ ദൂരെയുള്ള മലകൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി, കാണാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ തെരുവിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. പ്രകൃതി അതിന്റെ ഓവിയജിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവകാശം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ഈ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടായേ തീരൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് കൊറോണ. കാരണം പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു, 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനോ 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനോ മുൻപും പിൻപും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ഉണ്ടായത്, ജീവിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ 2 വ്യഥകളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ ആശയം മുഴുവൻ പറിച്ച യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഇനിയുമുള്ള കാലം അതിനെക്കുറിച്ചാവില്ല. ഇനി ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപും അതിനുശേഷവും വന്ന 2 കാലങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വരും തലമുറ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വരും കാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഈ താളം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്ത. ടെക്നോളജി എത്രയും വലുതായിക്കോട്ടെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രയും വലുതായി, എത്രയും സുന്ദരമായിക്കോട്ടെ, എത്രയും അർത്ഥവത്തായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഈ താളം സംരക്ഷിക്കുവാൻ, അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കഴിയും. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും സുവിധ കോളേജും ചേർന്ന്, ബേഡ്സ് ക്ലബിനോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ചിന്ത
ചിന്തയാണ്. കാരണം ബേഡ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൂടെ ചേരുന്നു. ശ്രീബുദ്ധ കോളേജ് ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അർത്ഥവത്തായ സാമീപ്യമായി നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നു. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ടെക്നോളജിയും ഉത്തരവാദിത്വവുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഈ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അർത്ഥവത്തായ കൂടിച്ചേരൽ തന്നെയാണ്. കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള കാലം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, ഈ താളം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ഈ വെബിനാറിന് കഴിയട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ജയരാജ് സാർ ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സ്പീച്ച്. ഇത് ഒത്തിരി അർത്ഥതലങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിൽ തൊടുന്ന ചിന്തകളിൽ തൊടുന്ന ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും ബിസി ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും സാറ് സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറിനോട് കടപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സാർ. നമ്മുടെ അഭിലാഷ് സാറാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ബേഡ്സ് ക്ലബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുക, സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാറ് ഈ പക്ഷികളിലൂടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അല്ലെ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പക്ഷികളിലൂടെ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ബേഡ്സ് ക്ലബിന്റെ മുഖ്യ സംസ്ഥാന സാരഥിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി അവാർഡുകളും പരിസ്ഥിതിയുടെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ സയൻസ് നമ്മുടെ എൻവറോൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭൂമിത്ര ക്ലബിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് റെക്കഗ്നിഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഭിലാഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിലെ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ നമ്മുടെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ്. സാർ നമസ്കാരം. എന്നെ കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാർ. യെസ് സാർ, ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെയും ശ്രീബുദ്ധ കോളേജിന്റെയും ബേഡ്സ് ക്ലബിന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ സംവാദത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ, ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകര് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഓർഗനൈസേഴ്സിന് ആദ്യം തന്നെ എന്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പ്രിയപ്പെട്ട ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ താളത്തിന്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ താളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ പല മീഡിയക്കകത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് എന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലഘൂകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ ആ പ്രയോഗത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു തീക്ഷ്ണത വരുന്നില്ല. അപ്പം ചേഞ്ച് അല്ല, ഇതൊരു ക്രൈസിസ് ആണ്, ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉള്ള ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാമാരിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട്, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കളവണ്ടിയിൽ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പിടിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ ഒത്തിരിയും പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ബേഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വളരെ ദുഃഖം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. ബിജുസാറിനോട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ബേഡ്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്ത് മഴത്തുരുത്ത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ മരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ സജ്ജീകരിച്ച് അവ ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയ എക്കോസിസ്റ്റം, മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ രൂപീകരിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളുള്ള എൻവയോൺമെന്റിന് ഒരു കുളിർമയും ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം, ചെറിയ ജീവികളെ തൊട്ട് വലിയ പക്ഷികളെ വരെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഴത്തുരുത്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു 19 വർഷക്കാലം NRI ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി
അദ്ദേഹം കാരക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള റബ്ബർ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റി വേരോടുകൂടി അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ വെക്കണം ഒരു ആഗ്രഹവുമായിട്ട് 2019 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ന് 46 ഇനം സസ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായും സംഘടിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മിനിഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രയാസം പിടിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ മരത്തിന്റെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതല്ല. ഒട്ടും തന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിട്ട് തന്നെ പോയി തൈകൾ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നേരത്തെയുള്ള ഇഷ്ടപ്രകാരം അതേ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും ക്രൈസിസ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് പോലും പ്രകൃതിയോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി തുടർന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെലവിൽ മനോജ് സാറിന് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബയോടെക്നോളജിയും എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം, നമ്മള് കെന്നഡി ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വളരെ ഭ്രാന്തൻ ചിന്തയായിരുന്നു ഒന്ന്. ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ ഭ്രാന്തൻ ചിന്ത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലോക സമൂഹം മുഴുവൻ നോക്കിക്കണ്ടത്. അദ്ദേഹം ആ പ്രോജക്റ്റിന് മൂൺ ഷോട്ട് എന്നാണ് ഒരു പേരിട്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ കാലാവധിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും എക്സിക്യൂഷനും എല്ലാം നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്റ്റിന് മൂൺ ഷോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് എഡിൻബറ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസ് വില്യം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്തു. എർത്ത് ഷോട്ട് എന്നാണ് അതിന് അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്ത വാക്ക്. ആ എർത്ത് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദശാബ്ദകാലം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ദശാബ്ദകാലം അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെക്കേഡ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം റിസ്റ്റോറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഒരു വ്യവസായി ആയിക്കോട്ടെ, വിയറ്റ്നാമിലുള്ള ഒരു മുക്കുവനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഷയമായിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒത്തിരി സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപുള്ളത്. ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഓരോന്നായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് അതിന് എന്തൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റഡ് നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ധാരാളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് പല രീതിയിലുണ്ട്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മനോജ് സാറിനെ പോലെയും ഒക്കെ സാറിനെ പോലെ മനോജ് സാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയരാജ് സാറും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം വിസ്മയങ്ങളാണ് ഇത്തരം വെബിനാറുകളുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പം എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസകളും ഈ ചടങ്ങിൽ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ബെസ്റ്റ് ക്ലബിന്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തമായിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഉത്സാഹമാണ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഈ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അഭിലാഷ് സാർ. സാറിന്റെ ആഹ്വാനം എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. വളരെ അർത്ഥഗർഭമായിട്ടാണ് ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞത് ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ കാര്യം. നമുക്കറിയാം സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിയും പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2023 വരാൻ പോകുന്ന പാൻഡമിക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഭീകരമായിരിക്കും. അത് അഭിലാഷ് സാറ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വാംശീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്തരം കലാമിറ്റികളെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നേച്ചർ ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടായ മനോജ് സാറാണുള്ളത്. മനോജ് സാറ് ഇതേപോലെ ഒരു
വെർസറ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, കലാകാരനാണ്, പ്രാസംഗികനാണ്. കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ഹൃദയം കൊണ്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ ജനസിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ്. അദ്ദേഹം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും എൻവറോൺമെന്റൽ മോളിക്കുലാർ വൈറോളജിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16 കൊല്ലമായി കുട്ടികളുമായി നിരന്തരം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, സംവദിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെന്നോ ഫെസിലിറ്റേറ്ററോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടനവധി അച്ചീവ്മെന്റുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം കലാം സാറിനെ, നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ കാരിക്കേച്ചർ വരച്ച് അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ 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 വലിയ അപ്രീസിയേഷനുകൾ വാങ്ങിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പുതിയ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിലൊരു വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മുടെ CMന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങൾക്കുടമയും നമ്മുടെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ മനോജ് സാറിനെ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറേയേറെ നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ അനൂപ് സാറിന് വേണ്ടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ മനോജ് സാറിന് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, എന്താണ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഔത്സുക്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മനോജ് സാർ, പ്ലീസ്. അല്ല, ഔപചാരികമായിട്ട് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന JAC KSPCB, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആലപ്പുഴയിലെ സാരഥി ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്ത്, അധ്യാപകൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നിരുന്ന, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി കണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപദേശം തേടി ചെല്ലാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ വേദി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ജയരാജ് സാറിനെ മൂന്നാറില് ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ റെയിൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ വേദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി പോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു ചിറകിന്റെ കീഴിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു വൻപക്ഷിയായി ജയരാജ് സാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഈ വേദിയിൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തന്നെ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞതും ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പരിപാടികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്പം ഖേദത്തോട് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ജയരാജ് സാറോട് വന്നതിൽ. നന്ദി സാർ, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ അഭിലാഷ് സാറിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ്, ജയരാജ് സാറിന്റെ വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് സാറിനെ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം അഭിലാഷ് സാറിന്റെ അത്രയും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബിന്ദു മാം ഉണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരും സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ അനൂപ് രാജ്, ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അല്പം മാതൃഭാഷയിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കണം എന്നെന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്പം സമയം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജിയും നേച്ചറും എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തില് ശരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം പല ഡിസിപ്ലിനുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇതൊരു ഫോർമൽ സെഷനായിട്ട് കരുതി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവമൊന്നും വേണ്ട. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ശരി.
So slide visible ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, visible ആണ് sir. Presentation ആയിക്കോളൂ. Is there any fluctuation or something like that? Please let me know so that I can change the network connection. Okay. Okay, no problem. Right now it's okay, sir. Yeah, let's start. So here we go. 3, 2, 1. Nature and biotechnology. So, what is nature? Our nature. How it differs from environment. So this is a real question. So usually I used to handle the session environmental biotechnology, but here intentionally I put the term nature in order to address something else. So the sole reason is being a part of Birds Club International. So I kept environment away from nature. So I opted the title Nature and Biotechnology. And the nature, as we all know, human nature, the nature of a particular organism, nature of the place in where we live, like that. Everywhere you can see the nature. It's nothing but natural. It's an obvious condition. Actually, it's a phenomenon of physical world collectively, where you can see many living forms as well as non-living forms. And actually, it's a beautiful interaction between the living and non-living things. And we are playing a pivotal role in defining the mutual interaction, a meaningful, complementary interaction. And where do we come? The human or human creations. Actually, the intervention between the earth, the environment in which we live, or the nature. Actually, the nature is being affected or some way influenced by the interaction from the human or the human activity. So it will pave way for something else, which is known as environment. As Jayaraj said, okay, Agasham, Agni, Vayu, Jalam, Bhumi, the Panchabhuta concept. It is a beautiful thing, but the environment will not survive without human involvement. At the same time, the unwanted involvement from the human may lead to some unwanted results. Okay, and the COVID condition, COVID-19, or the emergence of SARS-CoV-2. Biju sir, is there any other mics are working? No, sir. Sort of disturbance. No. Can you please switch off the mic mute? So that. Okay. Yeah. Okay. I will just Thank my own. you. Thank you, sir. Yeah. Now it's okay. Yeah. So nature, it's a natural world. It's an obvious world. Actually, the nature is unaffected by or affected by the predating human technology or the human production or human design. Nature means untouched beauty. Somewhere within the heart of Amazon, the forest, there some point or there's some region where nobody has touched till now. This is nature. Whereas environment, where is air, water, the soil, and one more thing, a main thing, food. Food also comes as an environment. Okay, that we will discuss later. And the surroundings and its influences, and we do have some interests. Based on that interest, the nature will get converted into or acclimatize. The environment will adjust itself. Nature will adjust itself in order to serve us. This is what is known as environment. It's too complicated, but you can think about it later. Okay, the nature and the environment. And this is our earth. And what is this earth? Earth is supposed to be a
one and only planet in the whole universe where we do believe the life exists. And here comes another question. What is this life? And simply speaking, without any the prejudice mentality from science, technology, or something like that, be an artist, a poet, or something like that, we will feel it like it's full of hope, something frustration, and we are dedicated. We are having dreams, and we do love, and we connect to the earth, our living and non-living things with some sort of love. Okay, so everything comes there. But apart from that, life is, scientifically speaking, it's a beautiful interaction between matter and energy. So we see our body as the matter, and the so-called Atma, or the soul, and each and every molecule, and the cell in the tissue, and again we will see it soon. Okay, so everywhere you can see the presence of life. And what is this life? How can we connect the life with environment and ultimately nature? Here we go. Atom. As you all know, atom is the basic unit. Okay. So even you can split atom, and in the atom you can see electron, proton, neutron, something like that. Even you just go into it, you can see quark particle. I'm not going to discuss all those things. But we are starting with atom, the simple basic unit of matter, of system. And the atoms are arranged meaningfully in a particular order to form the molecule, which is capable of performing some functions. And the molecule again combine to form macromolecules. In life, you can see macromolecules like DNA, nucleic acids, and again nucleic acids are of DNA, RNA. Again, some other macromolecules, again polypeptides, the so-called proteins. Then polysaccharides are there. Then different combinations like glycoproteins, proteoglycans, phospholipids, lipoproteins, or different types of molecules. And these molecules again combine to form something else, which is known as cell. And cell is considered as the basic unit of life. And this unit is capable of performing the functions as an entity. Whether the respiration, say for example, take the single cell organisms, bacteria, they are single cell. They can roam here and there, and they can swim. They can live in soil. They can live within our body. They can affect us. At the same time, they can convert milk into curd. They can spoil food. They can convert a raw material into beautiful thing. Yeah, okay. I'm very much fascinated to the word beautiful. Okay. Okay. In cell, again, different cells combine to form tissue, group of cells, and different tissues will combine to form in order to perform a particular function, organ. And different organs, physiologically speaking, different organs in a system, okay, will constitute an organ system. Say for example, the blood, the circulatory system, wave and connective system, physiologically speaking, they are ready to perform a particular function. And so many the organ systems in our body will combine to form, and they will act in tandem, in harmony, to lead to the formation of organism. We can respire, inspire, expire. We can hear, we can see, we can touch, we can smell, we can taste, like that.
Our heart is beating without the rest, okay, and even a slight difference from the functioning, it will reflect in the picture it gives, ECG. See how strong it is about the heart. It's a perfect machine, you know. And here we go, an organism. An organism is being ready. And different organisms in a system, and they will form a species, and different species, genus, and different genuses, and so on, okay. And the classification will go like that, and finally, it will form the biosphere, okay. And what is this atom? Which level? These are different levels of organization, hierarchy, and atom is a physical level of organization, whereas the molecule as the chemical level of organization, obviously the cell as the biological level of organization, and organism along with the different organ systems, as I told you earlier, will function as the physiological entity. And finally, the species. So the interaction between different species, different genes, and different living organisms, along with non-living entities, will contribute or will create yet another level of organization. And it is ecological level of organization. As I told you earlier, the main environmental segments of our concern is air, water, soil, and of course food. So air, water, soil is generally considered as the natural one, and foods that it is directly interacting with us. And of course, air, we are inspiring, expiring, and now we are using a mask to restrict unwanted organisms or particles to get into our lungs. And without air, we just can't survive. And the energy as ATP, adenosine triphosphate, and everything comes from this air. And without air, the plant just can't survive because we do respire, and during the expiration, carbon dioxide coming out, and with that carbon dioxide only, the plant, they are preparing food, and with that food only, we are surviving. So actually, there is an interaction, the complementary, meaningful interaction between the plant and animals through air, and of course water. And you know water, and we are going to deal the water separately as a case study in the coming sessions. And soil, the plants, they are sprouting, and we are walking, and we are getting what we want. I mean, what we assimilate, everything, the food material, ultimately we are getting from the soil only. We are getting the water from the soil. It acts as the nourisher. It acts as the filter. It acts as the tank, reservoir. And so what? I mean, it can act as n number of ways to serve or in order to maintain life on earth. And the fruits without any explanation, you know how, I mean, it interact with our body. Okay. And there are 3 spheres, 4 spheres, 5 spheres. Okay, I like this classification very much because of the 6th point, anthroposphere. Okay, so starting with atmosphere, there's nothing but air. Geosphere, where the land and the solid earth, we already discussed that. Then hydrosphere, again water. And cryosphere, where the ice. And the ice intermittently come to our notice. I mean, we will notice glaciers, oh, the ice, huge ice. Whenever we talk about greenhouse effect, or the climate change, seawater level increase, and whenever and wherever global warming, obviously the ice will come into our minds. Okay, cryosphere is there. Then biosphere, the life, just now discussed. And here comes
we, the last, the one who originated, emerged in the last moment in the history, in the evolution of our Mother Earth, the human. Now the human who came last is controlling the first organism, the bacteria. And this is what is about biotechnology. Anyway, we will discuss. Anthroposphere, okay, always keep this in your mind. And it's only a small subset of biosphere. Okay, the human, our design, our interaction, our involvement, our interferences, our destructive activities, everything will come into play, which decides, okay, and ultimately, this is, the anthroposphere is the decisive factor in the future, which will decide the future of our Earth. So the Gaia hypothesis. Again, I am very much fascinated with this concept. You know who is nothing but our Bhumata. In Greek, Gaia hypothesis, James Lovelock. Okay, so he is a scientist turned author. He published many books with this basic concept, Gaia hypothesis. You know what? The complete Earth is considered as an organism. So anything happens to any part of the body will affect the whole thing. See, for example, if a choking, a dust particle happen to enter into your nostril, okay, so immediately what will happen? The mucosal region, whenever the dust particle or the antigenic particle happen to interact with the mucosal membrane, and then it creates some sort of response, and which will pave way for say like, some allergic response or some expulsion or some reaction or something, and we'll sneeze. If it not stops there, what will happen? It will develop into a flu. Still, your immunity is working very hard to prevent or expel the thing from you. If it's a pathogenic organism, what will happen? Say like COVID, it may happen to enter into our lungs. Then we will choke. We will start expressing all sort of the symptoms, fever. We will rise the temperature of our body. So like that, our Mother Earth is continuously struggling. Whenever she meets an incident, okay, an unwanted thing, so eventually it will lead to some other thing. They will respond like anything. The Gaia will respond like anything and result in adverse effects. Okay, maybe some earthquake, flood, diseases like, pandemic diseases like SARS-CoV-2 virus will emerge, and COVID-19 situation. So like that. So many things, okay. So you just can't imagine way in which the Gaia going to respond in future. And the Gaia, already I explained this one, okay. See, the nature of the environment. Here comes the nature of their environment, okay. So their environment, Gaia's environment and the original nature, to make the environment more suitable for life. Actually, the planet is surviving. It's maintaining itself only because of the Gaia. And the connection between the survivability of our species and its usefulness. Actually, it's a survival of everything. Charles Darwin came up with the theory of evolution by stating the famous law. Struggle for existence and survival of the fittest. So one who wins the race is suitable to live on Earth. So this is the basic nature of selection. But Gaia do believe in coexistence. If we treat Gaia very well, obviously the Gaia will treat us very well. It's a coexistence. Obviously, we, along with the living and non-living things around us,
A harmonious interaction is inevitable to maintain, to keep the Mother Earth, the Gaia, for the future generations. And this is considered as a superorganism, the Gaia, the superorganism, changes its environment to create conditions that best meets its needs. See, Gaia, as an individual, it has got some requirements. It doesn't like something, it will react like anything. So with the ability to self-regulate critical systems needed to sustain life. So life. I was talking about life continuously. So what is this life? I already mentioned. And here we do have a scientific field or science field to study biology, to life. And it's nothing but biology. The biology, the term about studying about our home, logos, biology, study of our house, home. And here comes the biotechnology. So biotechnology courses recently come into picture, maybe the 20 or 30 years old, comparatively new subjects. But biotechnology is much older than any scientific field in the world. Hence, quite interesting too. Nowadays, people are creating chaos, telling biotechnology is something, rocket science or something like that. It never. The biotechnology is a simple subject. And here, you can find many definitions on biotechnology. I used to explain biotechnology in simple terms to my students with a lengthy definition. Biotechnology is the application of scientific science, knowledge, and engineering application, technology. The scientific and engineering principles, obviously there are certain principles which explain things in a better way. For the processing of materials, we need to conduct a process by using this principle, applying the scientific knowledge, and through some engineering and technological approach. Through biological agents. So biological agents means it can be anything, the entire organism can be considered as a biological agent, or even a single molecule. Just now I explained DNA, RNA, protein, lipid, carbohydrate, whatever it may be. And this molecule, that molecule itself can also be considered as a biological agent. So for example, enzymes, as you all know, enzymes are biological catalysts. And it is capable of converting a substrate into products. So naturally, this conversion process is being mediated by a tiny molecule in an organism. So that can also be considered as a biological agent. So this is what is biological agents. So and why we are doing all these things? For goods. Goods means products and services. Sometimes it may be a service. You are serving something. Can be a process. Services to mankind. So here comes the real selfishness of humankind. Here we come, the nature and environment. We are dealing with the nature to convert the nature into environment to get something useful to us. It's a science of selfishness to some extent. Anyway, biotechnology can be classified into three based on the origin. So as the name implies, you can see ancient biotechnology. It started with the human civilization. The cavemen, they were searching for the food. And the male, the individuals from the cave, they used to walk kilometers, and they used to collect some edible, maybe tubers, sometimes fruits, from distant places where these plants are grown in plenty. And they will bring everything.
And along with the family members, they have the food, and the non-edible parts will thrown out. One fine morning, he could see something miracle happen on just in front of his home, the cave. The plants with beautiful fruits or some tubers, they were just started growing in front of his cave. They started the science of agriculture. Then he started storing food, preservation. He started storing food. Okay, so like that. So ancient biotechnology deals with all those things. And with in 1500 BC, Sumerians started brewing beer, 1500 BC, and it marked the onset of classical biotechnology. And the antibiotic or the beer, wine, or curd, whatever, okay, alcohol, everything will come under this category. And fermentation. We will use the tiny microorganisms, whether we use idli, dosha, bread, whatever. Everywhere you are using the microorganisms, especially yeast, to ferment it. So like that, we can use bacteria. We can study well. So we are coming to that part, okay. So we can study well, you can use a specific microorganism to convert raw material into a useful product by fermenting, by allowing the microorganism to flourish. So during the growth, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, something like that, okay. And within hours, the bacteria will flourish like anything. Millions of copies of the single cell from where started at time 0 will become millions of cells. Okay, it's a wonderful journey, you know. So during that process, it will convert the substrate which is available in the medium, the nutrients, into the product. Sometimes we are providing some sugar, and after some time, it will convert the sugar or glucose or sucrose into alcohol. We will distillate that alcohol and we will have it. Okay. മനോജ് സർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് രണ്ടു പേരെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. Okay, no problem. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വേഗം എത്തണം. Okay. So no problem. So actually, you may feel like, so I could see many chemical engineering students are here. Okay, so I just wanted to give some introduction on biotechnology. That's why. Okay. So this is biotechnology. Yesterday, it was a combination of biology, chemistry, and engineering. So now, actually, it has been changed. It's multidisciplinary, where you will find the various scientific fields from where you people are coming. Okay, so life science, physical science, social science, chemical sciences. Then mathematics, obviously, it's an inevitable part of any system. Then applied sciences are there, so like computer application, engineering, and agriculture. Then biotechnology is today it's something different, where you can find biotechnology is being pushed to side. Okay, so it's not really a cynical approach, but the meaningful interaction between information technology, especially the computer application, and the nanotechnology is the most emerging and promising field right now. And along with nanotechnology and information technology, biotechnology is into the logarithmic phase right now. Okay, and so I'm continuing this with the famous quote by Steve Jobs. I think the biggest innovation of the 21st century will be, okay, it's right now it's happening. So he happened to quote it maybe in the last century, end of 20th century. Anyway, 21st century will at the intersection of biology and technology. This nothing but we just see the interaction of biotechnology, the biology with the technology, and a new era of beginning is already being started. And what biotechnology has enabled us to do is to eliminate toxic pollutants. So here we go.
we are dealing with the pollutants and the petroleum-based products before they ever make it into our atmosphere. Actually, the atmosphere's streams and landfills, okay, they are flooded with this type of pollutants. Actually, initially we were not at all bothered about this menace. But all on a sudden, we realized if we continue like this, it's going to be a big problem. So we want to have a sustainable solution to address these problems, and it's mainly comes from the normal conditions. That means the biological conditions. There are no extreme temperatures, no extreme pressures, no hazardous chemicals. So only living things and its normal conditions, normal pH and normal osmotic balance also. I'm just jumping into the beautiful picture of Kerala. We are blessed with 44 rivers, 35 small rivers and rivulets, 16 major backwaters, 4 freshwater lakes, and almost 580 kilometers of seafront for us. So actually, the coastal region of Kerala is one of the most vulnerable region in the country. Because in the future, we are susceptible to sea level rise due to global warming. So this is the two different sides of most beautiful and fierce side of Kerala's scenario as far as the water body is concerned. So this is my case study. And from this beautiful picture and landscape, I mean, actually here you can see islands, okay, in sea. And this also is sea, but see the difference. This, from a ship, the oil is being burst out, oil pollution. And albatross, the seabirds like albatross, and many marine organisms, including fishes and all, they will get affected by this oil. What is the solution? We don't have a solution. Okay. And you know who is this? This man passed away. I mean, his soul departed his body 3 months ago, precisely July 2020. He left us. This is Ananda Mohan Chakrabarti. He is an Indian-born American microbiologist. He owns many honors, okay, and